sunana Abubakar Ahmad. Wannan abubuwa dai da ke faruwa a yanzu a halin da ake ciki. Na farko dai mutane suna samun matsaloli na rashin kuɗi, kuma sakamakon hakan ga yanayin rashin taki da ba a samu wadatar taki a noman ba. Kuma ko ina noman yanzu dai inda aka shi ma bara ba a same shi haka ba. Sakamakon haka shi ya haifar da wannan tsadar matsalar kayan abinci. Kuma dai masu kamfanin nan zuwa suke suna siyo kayayyakin nan da suke siyowa za su je su siyo su a wuri kuma kuma inda za su. Good afternoon. On the news at this hour, the Senate has kicked against plans by the Ministry of Power to approve the proposed hikes in electricity tariff by distribution companies. The Senate also rejected plans to remove electricity subsidy given the present hardships in the country. The Senate then called on the government to step down the idea of an increase in electricity tariff. The upper chamber also directed the Committee on Power to investigate the 2 trillion naira required for electricity subsidy payment, other debt owed in the sector, and the state of metering in the country. For the second time in the last week, activists in Osun State staged a peaceful protest on the streets of Osogbo, the state capital, decrying the current economic hardship among Nigerians. According to media reports, activists in the state held a peaceful protest last week, Thursday, over the rising cost of living and vowed to sustain the agitations until the government stemmed the rising cost of living. Led by the chairman of Osun Civil Society's Coalition, Wahid Lawal, the protesters began the march from Freedom Park, Osogbo, with armed security men on ground to avoid a breakdown of law and order. Now, the Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu has said his administration would be reducing public servants' working days as part of plans to cushion the cost of living crisis in the country. Sanwo-Olu, who stated this during the ongoing media parley on economic hardship, added that civil servants from the lower level will be working 3 times a week and level 15 to 17 4 times in a week. On the rising cost of food, he said his administration will open more markets where Lagosians can buy food items at discounted rates. Now, on the foreign scene, 5 students are said to have been murdered or wounded in an apparent knife attack in the western German city of Wuppertal. Police say they have arrested a suspect who is also thought to have been hurt. There are reports that the students were attacked by a classmate, although details are unclear. And now sport, where a court in Spain has found former Barcelona and Brazil footballer Dani Alves guilty of raping a woman in Barcelona nightclub. He has been sentenced to 4.5 years in prison. Kan ya ƙara kuɗi, to dole ne su ma su ƙara kuɗi akan kayayyakin kamfanin nan. To saboda haka mun ma da zamu je mu siyo a wuraren su kuma dole ne muke samu ƙari, shi yasa dole kayan ya samu ƙari haka. Na farko dai ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da taki ya wadaci mutane a hannun talakawa su noman tuku, sannan a samu sauki. Na biyu kuma wuraren da mutane ke noman, wasu wuraren yanzu ba za su nomuwa sakamakon matsalolin da ake fuskanta nan, shine abin da yake haifar da rashin noman. Sunana Abubakar Ahmad. Wannan abubuwa dai da ke faruwa a yanzu a halin da ake ciki. Na farko dai mutane suna samun matsaloli na rashin kuɗi, kuma sakamakon hakan ga yanayin rashin taki da ba a samu wadatar taki a noman ba. Kuma ko ina noman yanzu dai inda aka shi ma bara ba a same shi haka ba. Sakamakon haka shi ya haifar da wannan tsadar matsalar kayan abinci. Kuma dai masu kamfanin nan zuwa suke suna siyo kayayyakin nan da suke sowa za su je su siyo shi ne a wuri, kuma su ma inda za su siyo kayayyakin kayan nasu inda suke siyowa kayan ya ƙara kuɗi, to dole ne su ma su ƙara kuɗi akan kayayyakin kamfanin nan. To saboda haka mun ma da zamu je mu siyo a wuraren su kuma dole ne muke samu ƙari, shi yasa dole kayan ya samu ƙari haka.
Na farko dai ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da taki ya wadaci mutane a hannun talakawa su noman tuku. Sannan All right, now in sports, a court in Spain has found former Barcelona and Brazil footballer Davis Alves guilty of raping a woman in a Barcelona nightclub. He has been sentenced to 4.5 years in prison. The 40-year-old, who is one of the most decorated footballers in history, had denied sexually assaulting the woman in the early hours of 31st of December 2022. His lawyer had asked for him to be acquitted, and Alves can appeal against the sentence. That's it for the news at this hour. Thank you so much for watching. I am Omoife Peace Osemere. Good afternoon.